disk এ এনে তারপর আমরা search করতে হবে. The next chapter is, well, what kind of technology are you going to use to do the search on that, right? So what ultimately evolved, and well, Google started it, then Facebook followed, and then Amazon followed, and other companies followed, and there's a lot of debate on who started what. But ultimately what it came out to be is the birth of this big data. So .com e pore, I think big data is the next buzzword in the market, right? And তার আগে B2B, B2C অনেক এসেছিল, but service oriented architecture, but that did not fly much. I think big data is the most overused term in the market, right? So simplistically what it means is, okay, I have data which I understand it can be of different variety, and I can store it cheap, right? Give me a technology where I can actually use that to not only store the data but interpret the data. So the new buzzword হচ্ছে, there's a difference between a data and information. Data leads into information, right? So data leads into insights. Data leads into intelligence. আমাদের company CEO চায়নাতে গিয়ে, he actually gave a lecture. Citigroup is not a financial company anymore. Citigroup is actually a technology company. Because the whole thing is evolving towards, এই যে বললাম যে Walmart যেরকম compete করছে আর পাঁচটা retailer সাথে, that is exactly what is going on in the real market, and which is actually good for us, কারণ we are the beneficiary of this. এখন গিয়ে আমাকে গুগলে গিয়ে সার্চ করতে হচ্ছে না কোথায় সস্তায় কি দিচ্ছে, I can actually get it almost on my iPhone, right? In fact, today VNH photo video থেকে আজকে দেখলাম একটা alert আসছে, says, Joy, the price of this has gone down. So basically, not only it knows my cell phone, it knows my name, and it also knows what I was searching. So it actually is addressing me by my name, which is like, I've never seen an ad like that. So they're injecting your name over there. So Google actually came up with this whole concept of, okay, I will store the data in a file system, and I'll actually give you a way in which I can quickly mine the data, interpret the data, and I can give you meaningful insight to it. So it's not relational anymore? No, it's not. So basically the relational is row and column, right? Now traditionally, let's take a use case, right? আমার কাছে যদি একটা employee database থাকে, and I'm trying to figure out who are the employees who live in New Jersey, right? So what I'll do is I'll take all my employee data with the name and address, I'll create an address field, a name field, a state field, and whatever, and I'll put the data in there. Right? Now in the process what you did, basically you created a structure, a predefined structure of an employee. Now tomorrow, যদি আমি বলি I want to actually not only add the state, I want to also add the কোন ইউনিভার্সিটি থেকে সে পাস করেছে, তাহলে আমার রিলেশনাল ডেটাবেসে গিয়ে I have to go and add another column, right? And I have to populate that, right? Which is a lot of headache. So if you just flip the whole concept, right, and say, well, I'm not going to actually bother about the structure, give me the raw data. সুতরাং যে 1980 তে জয়েন করেছে তার যে এমপ্লয়ি ডেটা আছে আমার কাছে, আর যে 1990 এর পরে জয়েন করেছে তার যে এমপ্লয়ি ডেটা আছে, that data structure may not be the same, but I should actually be able to store every information, right, in such a way that in future if I say, okay, give me the name of the employees who live in New Jersey, I can actually get the data in a split second. So I'll come to that, how it is being done, but that is the concept, right? So relational database always meant that the structure has to predefine, right? Which has become very, very expensive now. Yeah, if you want to change. Exactly, the moment. And our real life is, we are going to change. Always changing. Always I changing. say that. Exactly. And it is changing on a real-time basis. We recognize that we don't have, some companies have already recognized, some companies don't recognize that, but the fact is it is changing on real-time basis, right? So we talk about the storage becomes cheaper, the CPU power becomes cheaper, the volume has gone up, and we have a need to do data mining, to do, basically interpret the data, right? So how to do that? So very simplistically, what Google did is, okay, we are not going to use a relational database, we are going to talk about, and we will go back to the basics. Computer যখন প্রথমে আসে, it was always about file system, right? He went back to the basics again. So let's talk about storing the raw data. Right? How to efficiently can I store the raw data? And I built an intelligent search indexes on it.
তাহলে really দেখা যায় basically Google went back to the basics and implemented the basics, avoiding the relational databases. And relational databases actually was doing the same thing, but they were putting an abstraction on the top. In the process, it became more difficult to change the structure. Okay, so let me touch a little bit of few concepts. What is structured data versus unstructured data? I'm sorry, then I'll hand it over to you. I have only 10 minutes. Still have many pages to go. Please, No, I'm not going to cover all of this. Joy is only on page No, no, no. 1. No, No, ঠিক আছে। না জয় শোনো হ্যাঁ। যদি তোমাদের ভিগুলো খুব ভালো লাগছে ভিক্টরির দিক থেকে আরো ভালো লাগছে একটা মজা হলো velocity দেখা যাচ্ছে is the main thing Variety too. so no variety doesn't matter Right, if it has the speed right, you don't need anything else right. No, still variety No, matters no, because variety ultimately no, no, Variety এক does. মিনিট বলি এক মিনিট বলি And কিন্তু actually কি হলো there's a fourth thing that Joy alluded to, which is veracity, Exactly. the accurateness. Of That is course. of course, না most আমি কি বলছি শোনো কিন্তু কি হচ্ছে মজাটা আমাদের কিন্তু মেমোরি ব্যাপারটা নিয়ে আর চিন্তার কারণ নেই Right. তার কারণ হলো ওইটা আমাদের জীবন থেকে একটু বাদ দিয়ে দিলে কোনো ক্ষতি নেই আমাদের কিন্তু আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে আর দরকার লাগে না একটা জাস্ট দেখো সো উই আর লুজিং সামথিং গেইনিং ট্রিমেন্ডাস Privacy. না 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 আমি ওটা ভাবছি না No, that you can ওটা প্রশ্ন নয় প্রশ্নটা হলো আমার হিউম্যান না না শোনো না আমি কি বলছি একবার শোনো না আমি তো একমাত্র এখানে উল্টো ঘরের লোক আমি বলছি আমার জীবনের একটা মানুষের জীবনের একটা মেজর জিনিস আমি লুজ করছি I do not need to remember anything I can only punch and I get that So, না না কাজে আমার জীবনের শক্তিটা বেড়ে গেল একটা জিনিস বলে দিই আপনি যেটা বলছেন যে ঠিকই বলছেন ইউ আর অন দ্য সেম ট্র্যাক বাট you are still using your memory to figure out where the data is. না I have a So big the memory concept there. হচ্ছে Not to punch and এটা কি হয়ে গেল যে মানে আমাদের ওই কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা বলা হয় যে ইন্ডেক্সিং করছি মানে আপনি এটা করছেন লাইব্রেরিতেও এখন করে তা আপনি এখন যেটা ভাবছেন যে আমি কোথায় গেলে ডেটাটা পাবো so now you have access to a huge spectrum of data assets Absolutely. which you do not have to store in your memory হ্যাঁ no but in fact the management শেখায় Yeah, you got you to have a know big who is memory. the right people to answer your question absolutely you don't need to know that answer Where do you have to go? exactly হিউম্যান মেমোরিটার সঙ্গে যদি অ্যানালিসিস করা যায় না অ্যানালিসিস করার দরকারও নেই না বলছি তো হিউম্যান মেমোরিতে মানে মানুষ যেভাবে শেখে সেখানেও মানে খুব একই রকম ভাবে করে আর কি ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই একটা হচ্ছে যে আমাদের পার্মানেন্ট মেমোরি আর একটা হচ্ছে রট মেমোরি আমরা কিন্তু পার্মানেন্ট মেমোরি ছোট থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছি আমার কিন্তু সবকিছু জানার দরকার নেই সো এভরিথিং হোয়াট আই লার্ন ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম সেটা পার্মানেন্ট মেমোরি মানে এই ব্যাকআপ স্টোরেজে চলে যায় মানে হোয়াট এভার ইজ দেয়ার ইন মাই রট মেমোরি আমি সেটা ইউজ করি মানে আমি আজকে যা শিখেছি আজকে যেটুকু আমার মাথায় আছে সেটা আমি কালকে ইউজ করতে পারবো তার বেশিটা আমার জানার দরকার নেই রাইট আমাদের মাঝে মাঝে কাজের জায়গায় না সেক্রেটারি পাওয়া যায় না তো এখন ইয়াং অনেক বাচ্চারা এসে তো তার টাইপরাইটার কি জানে না। এখন ইটস ওয়ান্ডারফুল ইউ ক্যান ডিলিট ফ্রম ইউর লাইফ সার্টেন থিংস উইচ আর অনাবশ্যক right. but Google would have এখন হু টেলস দ্যাট দ্যাটস অনাবশ্যক So let's flip to a subject of এটা খুব মজা। a very interesting concept, right? And এটার উপরে আমি continue করতে চাই। So let's introduce a concept of what is structured data and unstructured data. Now, this is our life is all about unstructured actually. We don't like structure. The human being doesn't like structure, even though we've invented structured data. We actually like unstructured data. That's why Facebook is so popular, right? So what it means is a structured data concept actually came from relational database, where the rows and columns was a structure. And you always have to define a structure and then you populate the data. Just যদি এই কনসেপ্টটাকে আমরা ফ্লিপ করে দিই যে আমরা প্রথমে ডেটাটাকে নেব তারপরে আমার যেটা কাজে যেটা লাগবে সেটা স্ট্রাকচারটা আমি রান টাইমে জেনারেট করলাম করে সেটাকে আমি ইউজ করলাম আমার হয়ে গেল আমি ফেলে দিলাম তাহলে কি হলো এই হোল টেবিল কনসেপ্টটা রইল না টেবিল ইজ অন দ্য ডিমান্ড এক্স্যাক্টলি তো সেখানে ETL কনসেপ্ট মানে এক্সট্রাকশন ফাইল থেকে পড়া ট্রান্সফর্ম করা স্ট্রাকচারে ট্রান্সফর্ম করা এবং লোড করে দেওয়া সে পুরো লাইফটাকে চেঞ্জ করে দিল ELT তে বলছে প্রথমে আগে তুমি এক্সট্রাক্ট করো
করে লোড করে দাও ফাইল সিস্টেমে দাও, মানে বাকি র ফাইলটাকে স্টোর করে দাও, and then you transform it your own life at your own will what you want to do with the data. Because fundamentally, if you really do analytics, your analytics is always we human cannot deal with multi-dimensions so well. Okay, you know, 3-dimensional architecture, right? So what happens is you're going to always create a multiples of 3 dimensions. So basically, you're creating different lenses of the data to do the analytics. মানে আমার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে কতজন এমপ্লয়ি নিউ জার্সিতে থাকে? Actually, কিন্তু I want to figure out what is the average salary of the people living in New Jersey. Into that complex problem, I'm breaking it down into, okay, let me first find out how many people are in New Jersey. Now after that, I'm going to put that data into somewhere else, and then let me sort that, let me add that, let me do the average, whatnot, right? So the whole concept of that, it is relational database actually korte hoy, the variability in the structure, right? It is a very important thing. So you will not be able to do that in a traditional architecture. You will be able to do it, you have to drop the table and populate again. Drop the table and populate again. So it's going to be very expensive, right? Plus, I think you become limited by the concept of the relational database. Right. Can an analysis আমরা মনে করি যে আমি একটা result পেলাম and we get a biased result. Right. But machines can tell you or predict things within that data structure that we as human beings may not even have thought of. Right. And that is the trend and the strength of big data. Right. That the machine can give you certain trends that we may not think of. আমরা ভাবলাম modeling করে যে আচ্ছা এই this is the behavior, but having that in Right. that kind of a, Right. blank unstructured data and having the machine model it and tell you a completely different predictive analysis that আমরা কোনোদিন হতে পারবো না. So that restriction is overcome in this concept. So this is again unstructured data is a misused concept, right? Act meter. Exactly answer kari to. So actually what you said is right, but in your sentence you are saying I'm actually creating different sets of structured data. But the ability to create the structured data on the fly and do the analytics on the top of it Right. is the beauty of big data. Right. Right? So ultimately for a human being you cannot do an analytics on an unstructured huge ocean of data. Because আমাদের ছোটবেলা থেকে শিখে আসছি any complex problem you have to solve, you have to break it out into smaller pieces and then only you can solve it and then you can interpret on top of it, right? So you are right on that track. You are actually the capability of going through the data assets has increased significantly, but fundamentally you're going to use, I'm going to create tables on runtime to do the analysis. But that is true. So Even that in is the a- modeling world, when the computer creates the models, So I'll come to that. That's that is pretty- the other concept. Yeah. Sorry. Okay, sorry. Go on. No, it's okay. I mean, not being a data person, we all use it. Okay, So, but maybe you haven't structured it, right? But as you say, you indexed it, you put it all, then whoever, if I am an user, I am doing the relational database. I want name, last name, I want salary, I want state. All this say there are hundreds of categorized data. You decide what you want and you develop your own relationship, what you are looking for. Right? Exactly. So relational data is not has changed. That concept, you always look for relation. You Yeah. always look for model. Relation is the We thing, always always look will be for there. prediction. Absolutely, because So- accessibility is the main But thing. no, but the storage has changed. What he said, we are not This is- storing in empty No, 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 structure. I think he's We are talking storing about- as an index with variety categories. You as a user decide what you want to put it out. So raw data is So- also a big structure. Right, well, Right. so I have a let's. quick question, Joy. Sure. The actual raw data, you still have to delimit in fields, right? And Okay. category. Well, so let's come to that, right? দুটো ব্যাপারে আসতে হবে। একটা হচ্ছে Not necessarily. আপনার যে পয়েন্টটা, তো এই ছোটবেলা থেকে বলেছে আমেরিকাতে আসার পর থেকে একটা জিনিস শিখেছি, you have to start on a positive note and you have to say yes to everything and then go forward. না বললে you are done. কিন্তু শুরু করলে নেগেটিভ শুরু করলি এখনো শিখছি। না, কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট ওই যে না দিয়ে শুরু করলে গেল। আমেরিকা খাচ্ছ। না, ডাইডাক্টিক মেথডটাই তো চলছে। So- একবার যদি না বলি বাংলায় বলি, তাহলে ঠিকই এগোতে বলেছো পারবো না তো। সব So কটা the yes বলে whole কি করে এগোবো? idea of creating the structure and storing that information, right? It's still there. The question হচ্ছে যে how are you going to? But that is only a
a small set of data you need to answer questions. So যেটা Google করে আজকে যখন দেখি নতুন সাইট আপ হচ্ছে, they do the indexing as a batch process, and they'll store that metadata or the data about the data in a structured way, so that you can answer your question more quickly. So yes, it's a actually relational database is not going to go away. Relational database is basically used to এখনো SQL কে রিপ্লেস করার মতো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ এখন আসে না, হচ্ছে অনেক চেষ্টা চলছে, এখন ইট ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের পাশের বাড়ির লোকরা এইটা অম্লান বলতে পেরেছে, বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়। তো কোথায় যাও? ওই যে যেটা বললো, আপনি আপনার মতো করে স্ট্রাকচার ঠিক করে রিলেশন নো নো এখন যেটা রিলেশনাল ডেটাবেসে যে রিলেশন ইজ রিলেশন। জয় কিছু একটা বলছিল না, জয়ের আমরা যেটা পড়ি জয় না, তো বেসিক্যালি the whole idea of sorry না এটাই আবার করে the whole idea of relation being two dimension is what is being questioned today. Relation cannot be a one-to-one. And the example that actually Rajiv Pore probably will set up another meeting. The whole idea of আমি আজকে নীলুকে চিনি কারণ নীলু আর আমি ওয়েস্ট উইন্ডসরে থাকি, কিন্তু আমি নীলুকে চিনি কারণ নীলু আর আমি দুজনে এমসিএ ক্লাসমেট, কিন্তু আমি নীলুকে চিনি কারণ নীলুর ছেলে আর আমার ছেলে একই স্কুলে পড়ে, ঠিক আছে? এবারে now what you are doing in this structure, you are maintaining various linkages. In database, if you have to do that, you have to create that physically. Now, যেটা আমাদের ম্যাডাম এখানে বললেন, just imagine the machine is doing the work for you. Yeah. And when you're questioning the system, the machine will tell you which route I should take and answer, okay, জয় নীলুকে চেনে কারণ ওর ছেলে আর আমার ছেলে দুজনেই একই স্কুলে পড়ে। অথবা অন্য কিছু ভাবে জয়কে চেনে, যেটা আমরা জানি। না, ওই যে প্রথমে একটা কথা বলুন না, যে 90 সালে আমরা যখন একটা ইনফরমেশন জানতাম তার যতগুলো অ্যাট্রিবিউট, আর এখন যে ইনফরমেশনটা জানি তার নাম্বার অফ অ্যাট্রিবিউটস অনেক বেশি। এবার তুমি যদি এটা চিন্তা করো যে আজকাল মানে খুব গদা কথায় কোনো ডেটাবেসে আর রো থাকবে না, এই কলম থাকবে না, সব কিছুই রো। প্রাইমারিটা কি? প্রাইমারিটা হচ্ছে জয় ভৌমিক। এবার জয় ভৌমিকের 90তে 10টা অ্যাট্রিবিউট ছিল, এখন এসে 1000টা অ্যাট্রিবিউট হয়ে গেছে। এই সবকটা জিনিস যদি রো হিসেবে স্টোর হয় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটাতে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না। বেসিক্যালি বিগ ডেটার উৎপত্তি এখান থেকে। So basically there is only one row and one column. There is a concept of big table. So name value pair, Name value pair, key value pair. তুমি name value pair রাখো। 100টা অ্যাট্রিবিউট স্টোর করো, 1000টা অ্যাট্রিবিউট স্টোর করো, কিছু যায় আসে না। জয়দা এবার মানে রিলেশনটা খুঁজবে কেন? একটা কনটেক্সটের বেসিসে খুঁজবে। হ্যাঁ, আমাদের মনে হয়েছিল সকালবেলা এই আনন্দ এখানে মিটিংটা অর্গানাইজ করার জন্য মানে মানে সব হেল্প দরকার। তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আনন্দ মন্দিরে এই এটা অর্গানাইজ করার জন্য কাকে হেল্প, কার কাছ থেকে হেল্প পাওয়া যায়, কে করতে পারে, নিয়ারেস্ট লোককে। আচ্ছা নীলু আমাকেও চেনে, আনন্দ মন্দিরটাও চেনে, কানেক্টেড। সো জয় তাহলে নীলুর কাছে গেল, আমার কাছে আসবে, জয় কিন্তু আমাকেও চেনে। এটা হচ্ছে এখানে দুটো রিলেশনশিপ, অথচ সামনে বলবো ভিজুয়াল না হলে ভিজুয়াল দরকার ছিল। So I'll try to just act as it is. Last খাওয়া শুরু হচ্ছে এখন ভেরি গুড। হ্যাঁ, ওরা পরীক্ষাটা লাগি ততক্ষণ শুরু। তো আমি একটা লাস্ট জিনিস নিয়ে কনসেপ্টটা নিয়ে I want to end and I want to leave it in lot of people's on the table mind once to again. think about it. যে মঞ্জুরি এটা বলছিল যে what has eventually happened is the data থেকে তো we go to the information space. Now we actually have a lot of information, right? So this is also, we are in a world where information has taken over our life. Absolutely. Right? Now which information is good information and which is not good information, সেই filtering করার capability এখন আমাদের human being এর দরকার, right? So now basically what we are also seeing is that the whole analytics, my data টাকে কি করে use করে, how I can interpret the data and use it in my real life, right? That analytics also has evolved from being prescriptive to predictive. And this is very important. মানে আজকে যদি আমি একটা ডাক্তারের কাছে যাই, আমি বলি যে আমার গলা ব্যথা হচ্ছে এবং আমার
মাথা ব্যথা করছে এবং রাত্রিবেলা ঘুমোতে পারছি না এবং কাশি হচ্ছে, এই হচ্ছে ডাটা 5টা ক্রাইটেরিয়া বললাম। The system should be able to prescribe probably XYZ other medicine you should take, right? The inference business. But that is also backdated now. Why? Because prescriptive have become easier. Because artificial intelligence, we always had this prescriptive thing. What is more important become is, well, I have been able to compare Joy Bhumike DNA with 40 other patients, and these are the symptoms, and I can predict the Joy জ্বর আসতে চলেছে কারণ আজকে সে কোট পড়েনি এই ঠান্ডাবেলায়। With what kind of That is probability? wisdom. That is not even. With a reasonable probability and accuracy, and that is where the last V comes in, right? Yeah, the And capacity to inference. First time you'll make a mistake, second time the machine will make a mistake. আমরা জীবনে যেটা করি, we learn the mistake, we correct ourselves. Yeah, People so, learn that yeah. exactly. And So the the whole modeling the machine will, feedback loopটা and আনার it's পরে, called wisdom now. We're Right. going towards wisdom. so that predictive being with this whole loop, feedback loop is where, and I will end the concept with the whole fact, it is not, it's not that it's কাল্পনিক. It is there today. আজকে যখন ড্রিলিং করে, ড্রিল করার সময় যখন গ্যাসে যে ড্রিলিং করছে সেই সময় যে ড্রিলিং এর যে বিটটা আছে সেটা ডায়মন্ডের হয় এবং ড্রিল করতে করতে ইউজ করতে করতে একটা সার্টেন পয়েন্টে ইট ক্র্যাকস। নাও দ্য কস্ট অফ গোয়িং ডিপ ইজ মাচ হায়ার দ্যান বেসিক্যালি টু রিপ্লেস দ্যাট। তো কি করছে যখন দেখছে যে ইট ইজ অ্যাট ওয়্যার এন্ড টিয়ার ইজ অ্যারাউন্ড 70-75%, immediately the system will actually pull out the drill, replace the bit and start drilling. So eventually they dekche that this is just one only example, right? There are many examples. So the whole cost of being predictive actually is helping so much. But at the same time, financial industry is in a disastrous shape. They never, our State Bank of India যেরকম computer ঢুকতে দেয়নি for last 20 years, financial industry actually objected that, right? They don't believe in big data. Even today they don't believe in big data. They say, well, this is all gimmick, right? All right. So predictive is more towards social media has been more predictive. Healthcare, I think they've made a lot of progress. Finance, মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিতে medically, obviously, বিশেষ করে জিনোম অ্যানালিসিস না, finance, এখনো লোকে they're still struggling to get that idea that whether it really helps or not. Yeah, I think you're right. B2C, retail, জয় শোনো না, হলেও একটা আমি যে বললাম মেমোরি টেমোরি আমাদের কমে যাচ্ছে, অনেক কিছু গন্ডগোল হচ্ছে, পাকা চুল বেশি এখন, কিন্তু আমাদের সর্টারটা, ব্রেনের সর্টারটা কিন্তু অনেক ভালো হয়ে গেছে। কোনটা আমার দরকার আর কোনটা আমার দরকার নেই সেইটা ওটাই তো বড্ড বড় যে তো তুমি বলে কত সামান্যভাবে বুঝবে কেমন করে বিগ ডেটা নাম একটু আরেকটু বড় হবে না, এটারই লাজ, ওটারই লাজ এটা। Defense, so what is going on? এই যে আজকে Paris is a classic example. Paris is a bombing double, right? US had a lot of intelligence. There is something going to happen in Europe, and on it's a political. The moment the French president said, "I'm going to bomb tomorrow," right? US said, "We are going to give you all the intelligence where to bomb." আমরা যদি চিন্তা করে দেখো, all the data mining has already happened. We know exactly where the trucks are, যেখানে তেল আছে, এই তেলটা কোথায় যাচ্ছে, ইন্ডিয়া কিনছে, চায়না কিনছে, and they want to supply the cash, right? They want to supply the cash stock করার জন্য they could actually, in fact, they're saying they actually send people on the ground, not our citizens, but their citizens, to inform the truck drivers to get out of the truck, where the trucks will get bombed. So the whole point of defense is way ahead of this. I hope so. I hope so. But the problem is Google and Facebook are much ahead of them because of the fact it's Snowden's moto, he's a very smart guy. He basically said that what is going to happen now, right? Every information is now with the government. এবং যে ট্যাক্সের সাথে যে ট্যাক্স ফাইলিং যে হচ্ছে, now they are connecting all the pieces together because it's ultimately
is no brainer. কারণ জয় ভৌমিক is the key. সে কত টাকা ট্যাক্স দিচ্ছে, কোথায় গিয়ে বুদ্ধি সবসময় বাড়ে। কোথায় গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলেছে, তার কোথায় টাকা ট্রান্সফার হচ্ছে, না Big data will become big brother eventually. It is already in our life. Okay, human creates problem and solves problem, জয় right? এবার তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। না কিন্তু আবার আমরা কথা বলবো। আমরা খেতে খেতে এই আবার সামাজিক ভাল লাগে না, সব জিনিস নিয়ে তো কখনো শুনতে পাই না, আমাদের রান্নার খবর পরের রাখে। স্পিকার মধুমঞ্জরি এই একই জিনিসটার উপরে আরেকটু এক্সটেন্ড করে ফোকাস করে ইন্টারভিউ একটু ফোকাস করে দিই ঘুরি সেন্টার Center. ঘোরালে ফোকাস হবে। না ফোকাস করা আছে, ফোকাস করা আছে, পারফেক্ট ফোকাস। আচ্ছা আমার মধুমঞ্জরি রিলেশন Okay. তুই বড্ড কাছে। Okay, my topic is not big data, it's just generally data. It's not technology, I'm not a technical person. This is আগে থেকে আমি বলে দিচ্ছি. So don't ask me about relational database or structure. Okay, I just know how to sell data. You are an engineer, so you are a technical না, person. এক্ষুনি তো Many বলার years কথা ago, হয়ে গেল। many years And you're ago. using a MacBook, so you have to be So were you? Would you call yourself an engineer? MacBooks are not for Absolutely. technologies. Why That's not? the thing, right? I disagree. Proud to be an I engineer. was told that. But anyway, so today's topic is how to sell data. So looks like everybody here has been sold on the concept of the value of data. But if you actually try to sell data to make money for a living, it's not that easy. Because I've done that in the past. Sometimes successfully, sometimes not so successfully. So anyway, just as an introduction, so I've spent about over 12 years in data analytics, business intelligence. Most of my career, in my data career, I've worked in a data company. You may be familiar, Dun & Bradstreet. So they provide data. They are data aggregators. So you can say they create data in some form, and they sell data to mostly businesses. I used it. Yeah, I mean, a lot of people I'm sure are familiar and are still using it. So I work in various different functions. Dun & Bradstreet mostly sells data to, they have B2B data, so business to business data. So they sell data to businesses who have business with other businesses. So in that capacity, so I have basically, my expertise is selling marketing data to marketing people or salespeople in various verticals, mostly financial services, as Joy said. Very bad, totally bad customers. They don't believe in data, or they believe in data but they don't like to spend money. Technology verticals, very good. Retail customers, they're the best. So currently I'm the data officer in Morgan Stanley Research. So anyway, what does insurance fit here? Insurance is actually very good. They are one of the, they are early adopters of data and analytics. Insurance and even telecom, I would say, to some extent. Yeah. Anymore except for insurance. Yes, true. They are The day stingy the as insurance hell. আর company ডাক্তারবাবুদের জন্য কিন্তু অত ভালো না। এখন it is actually, you have Actually no. doctor database, Sorry. nurses, actually it is By becoming far very too much, far. very much relevant for So them. the car insurance company declared that they're going to take your credit score, and depending on that, they'll decide the premium. That means there's a huge big data customer. That's yeah, exactly. So anyway, so anybody here, it mostly looks like everybody in technology, but not in sales. But have you, like, anybody in sales? Okay. technology sales. Yeah, I'm in Technology sales. Okay, sales. so we have some. I'm currently in sales. Okay, good. So হ্যাঁ, আমিও কথা বেঁচে খাই। okay, so when everybody is right. So selling data to sales is is tough. It's like selling ice to an Eskimo. It's just a tough crowd. Selling anything to sales is tough. Although they sell things for a living, but you try to sell them anything to make money, it's just no. And especially if you talk to them about data, they're just going to throw you out. So what really works in my experience, and I'm sure other people's experience, is you talk their language. You have to figure out what their priorities are and what they're trying to do, what their challenges are, and then come up with some sort of a data story. So if you, this is a very simplistic thing. If you think of a life of a sales rep, and what are the top things that they're trying to do? They're looking for best prospects. They're trying to become an expert in an industry. So if I'm going to make a call to my prospect, I want to know as much as possible. I want to have an intelligent discussion. I think it's going to be a cold call. How can I get up to speed faster, and mostly help me succeed?
So how can data help here? So let's talk about that. So, and Joy talked about this a little bit. So if you think about a data ecosystem, so if you're working in a typical business, what sort of data assets do you have? So you can start with sort of the internal data. So you have data on your clients, you have the purchase history, the website data. So everybody who comes to your website, you collect that digital information. You know, how many times they have come in, how many visitors, how many clicks, how much percentage, how much they have scrolled through the different pages that they have clicked on. So all this information are collected in some sort of form, you know, Google Analytics or Adobe Analytics. Then you have information about your products. CRM is another big thing where people enter all their customer information, customer service database, marketing database, etc., etc. So this is everything that's today available internally that is available to a sales rep. But this is again, as Joy said, it's a lot of data, mostly structured data, but it's still data, it's not information to them. So what else is available? So if you're a business, you know, typically you're spending some marketing dollar buying some other data, like data from Dun & Bradstreet, Experian, Axiom, OneSource doesn't exist anymore, Evention, Indeed, etc. And then the third piece is big data. So you have ton of other external social information, social media, LinkedIn, Google, Facebook. So if I'm a sales rep, if I have to make calls to my prospect, I am actually bombarded with data. I have too much. So it's the problem.